Magandang araw guys. Ito po ang tinatawag na Nunchaku, Nunchucks o Chaku ang tawag sa atin. Ito po ay nag-originate sa Okinawa, Japan at pinasikat ng legendary martial artist Bruce Lee. Nabili ko po ito sa Puerto, Princesa, Palawan nung kami ay nagkaroon ng mid-year convention. Since gawa po ito sa Kamagong, 2 times to 3 times heavier po ito dun sa mga nakikita nyong nunchucks o nunchaku na made of aluminum. Panoorin po natin kung paano natin gagamitin ang nunchucks o chaku sa ating exercise.